Et pour conclure cette journée, nous allons prendre un peu de hauteur avec une perspective européenne sur le numérique en santé. J'ai le plaisir d'accueillir David Sainati, co-responsable du numérique en santé à la Délégation ministérielle du numérique en santé, et Dmitry Etin, consultant indépendant et conseiller technologique sur l'EHDS. Et je vais passer en anglais, because Dmitry, you only speak English, right? You don't speak French? I do not, I'm afraid. So I'm going to switch. As we're getting close to the end of the day, we're taking a step back to look at the broader European perspective on digital health. I'm pleased to welcome David Sainati, co-lead for digital health at the French Ministry Digital Health Delegation, and Dmitry Etin, independent consultant and technology advisor on the EHDS. Avec eux, nous allons décrypter un chantier structurant, l'espace européen des données de santé, ou EHDS, une évolution majeure à la fois réglementaire, technologique et éthique qui vise à faciliter l'accès, le partage et la réutilisation des données de santé à l'échelle européenne tout en garantissant la protection des citoyens. Together, we will explore a major upcoming initiative, the European Health Data Space, or EHDS. This is a transformative project, regulatory, technological, and ethical, that aims to facilitate access to, sharing of, and reuse of health data across Europe, while ensuring strong protection for citizens. Le HDS est souvent présenté comme une révolution dans la manière dont les données de santé seront partagées et utilisées en Europe. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser la parole, David. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette évolution va concrètement changer pour les patients, les soignants et les chercheurs? Bonjour à tous. J'avais des slides, je crois. Du coup, je vais passer les slides. Alors, ça sera en français. Désolé. Sorry. Donc, je vais vous présenter rapidement les brefs enjeux sur l'espace européen des données de santé, l'avancement des travaux côté France, auxquels vous avez, certains d'entre vous, participé largement, et puis les prochaines étapes. Voilà, je vais directement aller dans le vif du sujet. Donc, le règlement est entré en vigueur très récemment, au mois de mars, avec une date d'entrée en application, les dates progressives, mais ces dates s'étalent à partir de 2027. Ça peut paraître lointain, souvent on dit bon, la réglementation arrivera en 2027, mais en fait, si on doit s'y préparer et qu'on doit modifier la loi, ce qui est le cas, il faut pas tarder et il faut vraiment qu'on se dépêche de la modifier si on veut être au rendez-vous de son application dès 2027. Donc différents enjeux, à la fois renforcer les droits des personnes, l'échange fluide et sécurisé des données de santé, favoriser ces échanges-là entre les différents outils utilisés par les professionnels en France et puis en Europe. Des enjeux aussi de marché européen. Ce règlement espace européen de données de santé est une formidable opportunité pour créer un marché européen unifié, ce qu'attendent beaucoup d'industriels, notamment en termes de format d'interopérabilité et d'accès au marché. Si on veut une Europe forte, industrielle, sur le champ du numérique en santé, ce règlement est plus que le bienvenu. Un cadre, évidemment, qui va réguler les enjeux autour des données de santé, notamment pour la recherche et l'innovation, chapitre 4 du règlement, qui va permettre véritablement inverser un petit peu la dynamique de partage des données avec un partage et une mise à disposition des données obligatoire, en tout cas qui est par défaut ouverte. Et on va voir un petit peu les différents enjeux et les différentes organisations qu'il va falloir mettre en œuvre. Sur l'utilisation primaire des données de santé, donc qu'est-ce que va modifier les règlements en matière de soins? Donc il va permettre une meilleure continuité des soins par le partage fluide et sécurisé des données de santé, comme je le disais, pour qui, évidemment pour les patients. Donc, je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes, donc je vais aller assez vite. Pour les professionnels de santé qui vont utiliser plus facilement ces données. En France, on a la chance d'avoir mon espace santé. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays qui n'ont pas ces systèmes nationaux en place. Donc le règlement va pouvoir mettre en place ce type d'infrastructure nationale interconnectée avec l'ensemble des dispositifs, des DME, dossiers médicaux électroniques de l'écosystème en France, en Europe. Les entreprises vont pouvoir bénéficier, ce que je disais, d'un marché d'envergure. Et donc ça, c'est vraiment un fort enjeu de ce règlement. Qu'est-ce qu'un dossier médical électronique? Je pense que vous êtes tous parfaitement au clair sur ce point-là. C'est beaucoup de logiciels, finalement, sont des dossiers médicaux électroniques. Mais donc le règlement précise les catégories de données prioritaires qui sont concernées
par les standards d'interopérabilité qui vont être mis en œuvre. Vous les voyez affichés à l'écran, le résumé dossier patient, la e-prescription, la e-dispensation, les comptes rendus d'imagerie, de biologie, les lettres de sortie. Ce sont les documents qui vont être standardisés de manière harmonisée avec des règles, des règles qui vont être prises au niveau des actes d'exécution, je suis fatigué, qui vont être prises au niveau central, au niveau européen, et qui vont permettre de préciser ces standards qui sont en ce moment en travaux dans le cadre de task force européenne, XT-IHR, qui travaille sur ces formats. Donc ces dossiers médico-électroniques vont pouvoir contenir ces catégories prioritaires de données et vont pouvoir alimenter évidemment mon espace santé pour la France. En France, nous avons déjà un point de contact national aujourd'hui qui est l'ANS, qui est le point de contact national qui opère un outil qui s'appelle Césali, qui permet déjà les échanges transfrontaliers. C'est aujourd'hui déjà fonctionnel et ça le sera d'autant plus avec le règlement, et c'est via ces points de contact dans chaque État que vont pouvoir se faire les échanges de données transfrontaliers. J'ai un exemple ensuite, je crois, dans les slides, sauf si elles ont changé. Non, c'est celui-ci. Donc, admettons que je sois un professionnel de santé français, que j'ai une patiente en face de moi qui est espagnole, je souhaite accéder à ces données de santé, je vais interroger, mon outil va interroger le point de contact national via l'outil Césali, qui va permettre de faire le pont avec son équivalent, son homologue du pays, donc espagnol, qui va remonter les données de santé issues du carnet de santé électronique, numérique du pays vers le professionnel de santé et l'envoie vers son outil. Donc tout ça se fera de manière évidemment sécurisée, fluide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est la quintessence de l'objectif du règlement. En pratique, pour les éditeurs, je le disais, il va y avoir un format qui va être harmonisé, format que vous voyez avec le nom, l'acronyme EERXF, qui est en cours de travail, je le disais, avec des task force européennes qui travaillent, qui planchent sur le format européen. On en fait partie, évidemment. Je ne vais pas détailler davantage. Les droits seront renforcés pour les patients. Ça va permettre d'harmoniser les droits de l'ensemble des citoyens européens quant à leurs données de santé, des droits d'accès aux données, des droits de procuration, des droits de portabilité et également des enjeux autour de la restriction de l'accès aux données, les droits d'opposition d'accès, etc. Ça, c'est des droits qu'on connaît bien en France pour ceux qui sont français ici dans la salle, puisque c'est des droits qui sont quasiment presque tous déjà aujourd'hui en marche grâce à mon espace santé. Voilà. Sur l'utilisation secondaire des données de santé, donc là tout un champ du règlement qui est majeur et que je vois les personnes ici dans la salle vous concernent particulièrement, c'est l'enjeu d'exploiter ces données à des fins de recherche, d'innovation, de politique, de pilotage des politiques publiques. Ça s'adresse à tous les détenteurs de données, donc tous les détenteurs de données devront mettre à disposition leurs données pour la recherche, l'innovation et le pilotage. C'est vraiment un changement un petit peu de paradigme, et les utilisateurs de données pourront y avoir accès si ils ont l'autorisation selon les finalités qui sont autorisées. Et je vais y revenir sur les finalités autorisées, je crois. Donc à qui s'adresse également le règlement? Aux personnes concernées, parce que c'est nos données de santé qui vont, in fine, rejoindre cet espace, être mis à disposition. Pour quelle finalité? Donc évidemment, les données de santé ne sont pas toutes utilisables à des fins de recherche et d'innovation dans n'importe quelle des finalités, mais c'est déjà un peu la philosophie et le cas aujourd'hui dans les finalités lorsque l'on souhaite accéder aux données du SNDS. Pareil, évidemment, on ne peut pas y accéder dans n'importe quelle finalité. Vous avez vu, il y a des finalités qui sont proscrites, notamment liées à la modulation d'un contrat d'assurance, les enjeux de publicité, de marketing. Le reste sont des finalités dites autorisées, donc pour l'intérêt public, l'élaboration de politiques publiques, la recherche, l'innovation, le développement de l'intelligence artificielle, évidemment, ça va de soi. Également, un organisme qui va être mis en place, c'est l'organisme responsable de l'accès aux données, dit ORAD, HDAB en anglais, Health Data Access Body. Cet organisme donc, va permettre l'accès aux données de manière uniforme, aura des pouvoirs de contrôle et de sanction, va pouvoir mettre en place des process de transparence d'accès aux droits pour les patients, et va pouvoir également gérer les flux de redevances qui vont permettre de rétribuer le détenteur de données lorsqu'il va mettre à disposition ces données pour les utilisateurs, donc les chercheurs, les innovateurs notamment. Les détenteurs de données, donc je le disais, vont avoir des obligations, l'obligation de mettre à disposition leurs données, et vont avoir également des garanties, puisque donc la protection de la propriété intellectuelle, le droit des affaires est vraiment respecté dans le cadre de ce règlement, bien évidemment, et ils vont également percevoir des redevances. Les travaux aujourd'hui du consortium TEDAS2 permettent de préfigurer ce rôle-là, donc on est vraiment
partie prenante, DNS avec la plateforme de données de santé sur cette task force TEDAS2. Vous préfigurez un petit peu ce rôle-là. Les détenteurs de données de confiance. Donc là, c'est un concept nouveau introduit par le règlement. Côté français, on l'a beaucoup poussé, ce statut-là. On y tient particulièrement, ce qui permet à des structures de type entrepôt de données de santé qui eux-mêmes ont leur bulle sécurisée et peuvent mettre à disposition les données de leur écosystème, de pouvoir gérer à leurs mains les échanges avec cet espace sécurisé, cette bulle sécurisée, et travailler avec leurs partenaires. Évidemment, l'ORAD devra être dans la boucle pour pouvoir réceptionner les demandes et les transmettre aux détenteurs, mais on va travailler sur des process qui seront les plus fluides possibles, permettant à ces détenteurs de données de confiance d'avoir une relative autonomie. Voilà, ça c'est un concept hyper important, notamment pour s'adapter au mode de fonctionnement français et à tous les entrepôts de données notamment que l'on a financés dans les établissements de santé et autres. Les droits des personnes seront également renforcés. Je le disais tout à l'heure, droit d'information et également un droit d'être informé en cas de découverte significative sur sa santé, c'est-à-dire lorsqu'une recherche va être mise en œuvre sur la base de vos données et qu'on s'aperçoit que cette personne a une problématique de santé, on va pouvoir aller la rechercher. Donc là, je suis assez curieux de voir quel process on va pouvoir mettre en œuvre pour le faire. Ça va être, à mon avis, très compliqué. Néanmoins, ça fait partie des droits des personnes qui seront renforcés et donc il faudra le mettre en œuvre. Et également le droit de refus de la personne. Donc la personne peut refuser. Et à ce moment-là, c'est un principe d'opt-out. C'est comme pour mon espace santé, que c'est par défaut, c'est autorisé. Puis en fait, c'est possible. Et donc si la personne s'y oppose, elle va sur le portail de déclaration. Et elle va notamment auprès de l'ORAD, donc déclarer le fait qu'elle refuse. L'État, dans certains cas, peut restreindre ce droit de refus dans des cas très particuliers, crise sanitaire, etc. Et donc aujourd'hui, on se prépare à l'arrivée de ce règlement, bien évidemment. Il y a différentes marges de manœuvre qui sont possibles. Le règlement s'applique évidemment comme tous les règlements d'office. Il va falloir adapter la réglementation française à l'arrivée du règlement, donc prendre une loi pour pouvoir adapter la réglementation française relative à l'utilisation primaire et secondaire de données de santé. Néanmoins, un certain nombre de marges de manœuvre sont possibles. Donc vous avez participé, pour un certain nombre d'entre vous, à la consultation publique qu'on a lancée avec des fiches qui ont été mises à disposition. On vous a partagé les différentes marges de manœuvre nationales sur le site de l'Agence du numérique en santé. Et donc on a consolidé vos retours, on est en train de le faire, pour pouvoir prendre ensuite les arbitrages qui seront les plus consensuels et les plus acceptables pour l'ensemble de l'écosystème, pour pouvoir adapter ces marges de manœuvre au système français. Évidemment, les marges de manœuvre ne sont pas radicales, puisque chaque pays doit avoir le même processus, mais permettent de fine-tuner le dispositif à la France. Les actes d'exécution de la Commission arriveront rapidement, je le disais. On va devoir avoir nommé l'ORAD avant 2027 et à partir de 2027 vont arriver les actes d'exécution, notamment les sujets autour de l'interop dont je parlais tout à l'heure. Et puis troisième partie, on se prépare également à l'arrivée du chapitre 4 du règlement grâce à la stratégie sur l'utilisation secondaire de données de santé que l'on fait un teasing d'enfer avant son lancement. Je ne compte pas les nombres d'événements où j'ai dit que ça se lançait prochainement, donc ça se lance prochainement. Cette stratégie fait suite à différents rapports sur l'enjeu d'accélérer le partage des données de santé pour la recherche et l'innovation. Et bien sûr, cette stratégie est totalement en ligne avec l'arrivée du règlement. Je le disais, la concertation a donné lieu à de nombreux retours de l'écosystème. Vous avez vu, là, je vous partage à l'écran les résultats quantitatifs de vos contributions, de presque 220 contributions de l'ensemble de l'écosystème, réparties relativement harmonieusement entre le primaire, secondaire et la partie gouvernance. Et donc voilà, c'est des retours que vous nous avez fait sur les fiches via le site participer.isanté.gouv.fr, les différentes fiches de marge de manœuvre françaises que nous avons sur le règlement. Et donc les prochaines dates ensemble, on a prévu une conférence nationale sur l'arrivée du règlement le 30 septembre, donc réservez la date. On s'est vu à Santexpo lors d'ateliers, on se voit en ce moment même à IMSS et ici même pour parler du règlement. La page du ministère de la Santé est mise à jour régulièrement avec l'ensemble des actualités et je le disais, on va devoir prendre une loi pour pouvoir modifier la réglementation et l'adapter à la fois, intégrer ces marges de manœuvre françaises et puis bien sûr mettre en application ce règlement, le mettre en musique
en France. On espère pouvoir prendre cette loi, en tout cas dans le contexte que l'on connaît, c'est pas évident de vous donner des dates, mais probablement début 2026. Donc c'est pour ça qu'on est assez short sur le timing, et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn avec les différentes vidéos de sensibilisation sur le règlement que l'on met en ligne. 3 secondes. Merci beaucoup, David. Excellent timing. Dmitry, as I said already, you're an independent consultant working closely with the EHDS as a technology advisor. I would really love to hear your perspective. How do you see this initiative shaping the future of health data infrastructure in Europe? So let's see if I can move over. No, that's okay. So it doesn't go over. Oh, no, it's okay. I'll leave it here. No, the thing is that, you know, I'm a guest here, and well, it's a little difficult for me to follow, even though I think I know a little bit about the EHDS, so I try to understand, you know, the situation in France and the preparation in France for the implementation of the regulation. What I'm curious about, and that's because actually I put some, you know, name to the slides, so I actually wonder if you can help me to who I am talking to, you know, and I wonder how much of you is representing industry or private sector, if you may raise your hands, if you don't mind. Okay. So, and the research sector or researchers. Okay, so there's actually some other third thing which I don't grasp. So what is, who else is there, right? So if you're not in industry or a private sector and you're not a researcher, are you still interested in health data? Or maybe you are clinicians, maybe you deliver care. Do you have clinicians? There's a lot of you. Okay. So I tried to put something together here, and you know, as Victoire mentioned, that I'm taking part in a number of different projects that is preparing the European Union to implementation of the regulation, if you will, a regulation, I would even say, because what we actually observe is that we prepare a lot of different regulations around, and you know, just to name a few which actually would concern us, and one of the prominent one is the AI Act, right? That's one thing. But then we prepared, I don't know, 8 years ago, more, lost the count, we prepared GDPR. Then we prepared MDR, and then we did some changes to MDR. So it's been actually quite a few regulations that we put together to achieve something. And I'm not even saying about the next generation of the pharmaceutical legislation that we put together. So for that, you have a slide here that on the left, I tried to picture something which is related to the regulating the pharmaceutical industry, if you will. And it starts at the beginning of the last century, where majority of the current acts that we actually foresee in the creation of FDA and so on, they emerge. But the regulation of pharmaceutical or medicinal product development dates way long before even the beginning of the 20th century. When we come down to where we are now in digital health, if you will, we started seeing an emergence of regulation roughly in the 2017, for which we can say this is the MDR, because MDR eventually started talking about software components. But more or less before that time, we did not regulate a lot of software products that were applied in the healthcare industry. So what does it make it? So it makes it that we are actually at the very accelerated path trying to regulate those who were never before regulated. And that is an implication. So the pharmaceutical industry prepared itself for the last century, right? And they've got the departments with policymakers and you know, communication functions and whatnot. Those who, and not to say about the legal and stuff, which is not actually available within the newly regulated bodies, if you will, or those who we actually want to regulate. And the pace of the regulation is enormous, right? So we started in 2017. Now we've got a bunch of very complex regulations that have different starting and ending timelines, transition periods, exceptions, and recommendations, if you will, nice to have and must-haves. That's all been part of EHDS or AI Act, elements of MDR, the different learnings that we did about, let's say, implementing GDPR is probably one of the first pan-European regulation, if you will. So this is a lot that we imposed on
on the industry. Not only on the industry, right? So the researchers as well suddenly will become the subject of regulation, right? Which was actually not happening, at least on the European level. Certainly, it's fair to say that nationally, there's been a lot of activities on the national level, but national level is always catered and listens more to what's going on. What's the issue with trying to create a pan-European regulation is that the higher we go, the more we lose. It's either we lose on the compromise, so we compromise between 27 member states, or we are trying to, we are not able to hear what's the essence of that, what's happening in the field. That's the challenge that we just inevitably, by default, going through when we are trying to create something pan-European and then place it into the national markets. So it's just to say, and I think this is obvious probably, but I think, I recommend, I actually came by this report just very recently, because I don't closely follow the pharmaceutical market. But FPA, which is the Federation of Pharmaceutical Organizations that is representing pharmaceutical industry towards the European Union, towards the legislators, if you will, they came up with the report, very, very interesting, very insightful report. Is what we experienced, what industry has experienced, the pharmaceutical industry has experienced after we've introduced the IVDR regulation. And you can see the drop in clinical trials across the European Union. This is just the two I picked. You know, the report is a large report to read, and the US is they are not just to disturb everyone. It's more to say that actually, because you can say if you just say European Union, maybe the whole market declined, but this is not the case, right? For example, in the neurological studies, there's a market decline in clinical trials in general, but the decline in the US is lower than the decline in the European Union. And if we read this report a little closer, then there are a number of things that they discovered which were the issue of the decline. So the stringence of the regulation dependent on the quality of the trials, how we run them, and the access to data, that became inevitable, so that we put a very stringent regulation, but we were not well prepared to that. And we were saying a lot about digital health and digital products and health data, and that's where we came into that. So we said that, hey, this is the data that we are actually facing the problem and trouble of accessing, right? We knew that. But overall, the new regulation usually is related to the decline in business activities. And then the question is, when do we pick up back? And we'll talk in a second about that. So this is probably going to be very well related to the researchers in the room, is how difficult it is to access data. And that's been a comparison that, for example, a Valo project did. But this data is not directly from Valo, just a disclaimer. So I'm not quoting Valo project. Valo project is an interesting initiative. This is like a small EHDS, if you will. Is the Nordic countries got together and tried to mimic EHDS just between the five member states. And they discovered some obvious things, but they put data towards these obvious things, that without the legislation that supports access to data for some secondary purposes, it's difficult to get it. And you always do it once again, and once again, and once more, and once more. So because you don't have any ecosystem that allows you to apply once and get data multiple times, if you will. I'm simplifying, but this is more or less what we are trying to do. We are trying to put the regulation, but the regulation that actually enforces something, forces someone to do something with health data, making it a little bit more available, higher quality, with the belief that then that data actually will serve us back. And again, those are the numbers that you know, that if you do have the secondary use, the legislation about the secondary use, you access data a little quicker. Now, I just came from HIMSS, which is happening in the same days as Campus Live. And there's been the whole day dedicated to European health data space discussion with the European Commission on stage, with different member states. And there was a keynote from Eric Sutherland, who you may know. He's the senior advisor to OECD. He was giving the numbers, because I put some numbers here about, 3-6 months. He gave the numbers from Canada, which is, the 18 to 24 months, which is a little bit challenging. So I'm actually out of time now, right? So You've got 4 minutes. I'm still 4 minutes. I still have way more slides for that. Anyway, so it's just, it's actually, this is the mean numbers, right? So 3 to 6 months, but it's actually 18 months
Could be more, could be less, but this is long. It's a lengthy process, and actually you do that, you repeat that every time you need access to data. So that's some reports that I've done, you know, and because we're in France, and Health Data Hub was one of those who've been first to create something which is something like a health data access body, which David mentioned about. FinData was also one of those pioneers trying to regulate the market. And we also see some slow, right? Some decline in applications. When they introduced the secondary use law, that when you see that, you see the decline. And only last year they picked back up in terms of the number of applications. Also, an interesting diagram here is that to see that the industry is still not convinced in that sense. So you see that probably more than 90% applications come from the researchers. I think that it's also something that to think about, because when we say researchers, maybe behind the researchers there is also an industry. But that's another story. But still, the majority is the researchers who access data. And so we spoke about, you know, what really EHDS is about. So I'm not going to stay here, right? There's a lot of promises that we do on the primary use of data and on the secondary use of data. But I wanted to focus a little bit more on something to say what is actually we are regulating here. So we are not really regulating data. We are regulating the use of data. This is an interesting policy, you know, in many places where we can say, hey, we have the data for secondary use and we have the data for primary use, but this is not the case. The data is data. Whatever we collect is data. Then the question is, how do we use it, that data? And for example, there's a lot of borderline cases where you actually cannot certainly decide whether data belongs to the primary use, because we always say that's for care. But what about clinical trials? We deliver care, part of the clinical trial. But clinical trial as the domain, as a dimension, is dedicated or is designed or is designated as a secondary use data. So there's a trick there. There's an answer to that question too, but there's a lot of different tricks here for what actually do we regulate. And I'm going to skip on that one because I actually borrowed this slide from Health Data Hub, which was leading the EHDS2 pilot. Is the process that we actually have to follow when we do things on the secondary use, how we access data. Just to have that diagram is that what is changing, right? So what we do as an EHDS when we implement EHDS, and I think that David also had a similar slide, is that we are trying to break a different silo. But also I put like that red cross over there, which actually means that maybe we actually don't break that red cross over there, because the regulations say do that way, but the regulation doesn't say don't do the traditional way. And that is also a trick of the European Health Data Space Regulation, especially for the secondary use. It always comes without prejudice for the national laws. So if you have your existing data agreements, they may stay intact. And the question goes back to us. Do we endorse the use? Do we see the value in using European Health Data Space Regulation? We may not have it as well for national use scenarios, but we certainly have that for international scenarios where we have to go to the data sets that are not available for our country. And this is probably the biggest progress, that we create the market of the health data, which is 450 million population market of health data. And that is really the promise, that where we want to go. And European Commission supports a lot. There's a number of different projects. There's a lot of money dedicated to supporting the regulation. What does it mean, right? It's not only the pan-European projects that, you know, probably, I don't know, pay my bills, for example, and I'm happy about that. But there's also the money that go directly through direct grants. They go to the national projects as well, which support the development and the implementation of that. And this was just an example where I wanted to demonstrate you a borderline scenario. So I'm taking part in one of the projects in Luxembourg, which is building up the data space ecosystem, and trying to prepare the country, not on the regulatory level, but bottom-up approach, if you will. So we've taken a couple of clinical trials which were going on in the country, and the country is a very small country, and it has limited amount of clinical trials, if you will. But this is a clinical trial that the Luxembourg Institute for Health is running themselves, and they are trying to build
they're trying to build a digital twin for diabetic patients. And that's where it's get interesting, because you got to get data to train your models. But you want to bring this and you want to bring the results and the decision support system directly back to the clinicians that are follow those chronic disease patients. And the problem is that if we say regulation-wise, this is both primary and secondary use of data. But this is what they call learning health system. Learning health system, the system that actually teaches itself, if you will, does not care whether that's a primary use or a secondary use. It just tries to have that circle, that data is moving back and forth, right? And just trying to train itself. And that is what we are facing as a challenge. And this is the challenge that what we try to do is to try to demonstrate this through the project like David has mentioned, like TEDS2 project or other project or national consultations, where you actually try to bring back from the field, from the real scenarios, what is actually missing. Does the regulation really stand to its promise? Can we really do those interesting borderline scenarios? And that's what I try to put out here. You know, in order for us to be able to advocate for some change, and this cannot be done on the pan-European level. This can only be done nationally, because we are located, all of us, located in our home countries. Me in Austria, you are here in France. So you have to say to your governments what is actually missing in order to deliver better care, to get access quicker to data. If regulation doesn't do it, the time is still there. The TEDS project is running, what, another year or two, right? There's still time for providing that feedback to, you know, those projects that we build eventually the regulation which does work. And so I probably close with that, and apologies for running a little over time here. Thank you so much. Thank you, David. Thank you, Dmitry.